Hello again. It's a lot of fun seeing the San-Diego State University. ეს არის საქართველოს კამპუსის შესახება საქართველოში, უნივერსიტეტთან ერთად გოდის შეძლებელობა პროგრამებში ეს გახლავთ. თქვენო აღმატებულება ბატონო პრემიერ-მინისტრო ქალბატონო დენა ჰაიდ, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის აღმასრულებელო დირექტორო, თქვენო აღმატებულება ბატონო ელჩო რიჩარდ ნორლანდ, პატივცემულო მინისტრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გვაქვს, როგორც მოგახსენეთ, დღეს ხელი მოეწერება 20 წლიან თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელშეკრულებას საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის დაფინანსებით. ახლა მინდა სიტყვა გადავცე მის აღმატებულება ბატონ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. გთხოვთ. მოგესალმებით ბატონებო, მივესალმებით პატივცემულ სტუმრებს. ჩვენ დღეს საზეიმო ვითარებაში ხელს ვაწერთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის. მე მინდა სიამოვნებით აღვნიშნო, რომ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის მეშვეობით მომავალი 20 წლის განმავლობაში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელდება ამერიკული და საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამები. ჩვენი ახალგაზრდები საქართველოში მიიღებენ ამერიკულ და საერთაშორისო სტანდარტების დიპლომებს საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებში. რაც შეიძლება ითქვას, რომ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მინდა ყველას მიულოცო ამ შესანიშნავი საქმის გამოწყება. პირველ რიგში ულოცავ ჩვენს ახალგაზრდებს, რომლებიც ძალიან მრავლად არიან წარმოდგენილი და რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი უნდა შექმნან. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას და მის ხელმძღვანელობას, რადგან ამ პროექტის განხორციელება სწორედ მის დამსახურებაა. სწორედ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება საქართველოსთვის 140 მილიონი დოლარის გამოყოფის თაობაზე. თურფასო მეგობრებო, საქართველო მოხვდა იმ 4 ქვეყანას შორის, რომლებაც მიიღეს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტი და ხსენებული დაფინანსება. მე მინდა დიდი მადლიერებით აღვნიშნო, რომ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია საქართველოში განათლების სისტემის განვითარებას უწყობს ხელს. ეს უკვე მეორე კომპაქტია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენ ამას დიდად ვაფასებთ. ვაფასებთ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მხრიდან ჩვენი ქვეყნის თანადგომის გამორჩეულ მაგალითს. დიდი მადლობა ამისათვის. 21 საუკუნემ ნათლად აგვანახა ჩვენ, რომ თანამედროვე მოდერნიზებული ეკონომიკის პირობებში მხოლოდ განათლებული და სათანადო უნარჩვევებით აღჭურვილი ადამიანები აღწევენ წარმატებას. საქართველომ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ მისი მოქალაქეები აღჭურვილი იყვნენ თანამედროვე ცოდნით და განათლებით. იყვნენ პროფესიონალები, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები და აკმაყოფილონ განვითარებული ეკონომიკის მოთხოვნები. ეს პროექტი ჩვენ გვაძლევს უნიკალურ შეძლებებებს. ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია ის, რომ ჩვენმა ამერიკელ მეგობრებმა და პარტნიორებმა, რომლებიც ასე გულშემატკივრობენ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოში დაინახეს ის პოტენციალი და რესურსი, რომელიც საქართველოს შეაძლებინებს ჩადგეს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების რიგში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ძალიან წამახალისებელი ფაქტორი. ჩვენმა ხელისუფლებამ თავის მხრივ ძალისხმევ არ დავიშურეთ. მე პირადად ჩართული ვარ და სამინისტრო და ჩვენ ყველანი, ძალიან მთავრობა, რათა ეს პროექტი განხორციელდეს წარმატებულად. ჩვენ ყველა საჭირო კრიტერიუმი დავაკმაყოფილეთ აღნიშნული კომპაქტის დამტკიცებისთვის.
და საქართველოს დააკმაყოფილა ყველა აუცილებელი მოთხოვნა ამ გრანტის მისაღებად. სწორედ ამის დასტურია ის, რომ ის ნდობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოგვიცხადა, დაქვემი დააღნიშნო, რომ ეს ნდობა ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ჩვენ. მთავრობას, პირადად მე, როგორც მთავრობის ხელმძღვანელს, და მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ უმაღლესი განათლების პროექტის განხორციელებისთვის კომპაქტის პარალელებში დაგეგმილია $30 მილიონი ინვესტირება გრანტის სახით. მე მჯერა, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი საქართველო-ამერიკის მეგობრობის ისტორიაში. მოგეხსენებათ, რომ კომპაქტს ახორციელებს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო და მე როგორც ფონდის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე გვპირდებით, რომ ყველა ღონეს ვიხმარ და ძალისხმევას არ დავიშორებ იმისაც, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. და საქართველოს სრულფასოვნად გამოიყენოს ეს უნიკალური შანსი, რომელიც მას დღეს ეძლევა. მე მინდა წარმატებები ვუსურვო ყველას, ჩვენ სტუდენტებს, ჩვენს მომავალთაობას და რასთავარია ჩვენს პროფესორ მასწავლებლებს. და ბოლოს მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან არსებობს მტკიცე პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ჩვენმა ქვეყანამ წარმატების გაიაროს განვითარების ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი და საფასუხებლო ეტაპი. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და გისურვოთ ყველას წარმატებები. დიდი მადლობა. Ladies and gentlemen, this really is an important day, and that importance is confirmed by the fact that the Prime Minister is here along with the Ministers of Education and Science, Foreign Affairs and Finance. But what's really important is the fact that this project, this compact, which we've been talking about for some time now, is really starting to hit the phase where, as we say, the rubber meets the road, where the implementation is starting to happen, and the result, students getting diplomas in higher education, vocational education, this is going to start to happen very soon. And we're delighted to be part of this process. My task right now, my pleasant task, is to introduce to you the American side of this partnership, who will be signing for us today, along with the Prime Minister. The new Chief Executive Officer of the Millennium Challenge Corporation brings a wealth of experience in the private sector as a lawyer, in managing large budgets from the White House and the State Department, as part of the Office of Management and Budget, managing a $150 billion segment of the U.S. budget, deeply involved in national security issues, as a counsel to the September 11th Commission investigating those attacks. Somebody who, again, brings just a wealth of experience across two presidential administrations, that of President Clinton and President Obama, and having worked very closely with the former Secretary of State Hillary Clinton. So it's my great pleasure and honor to present to you Dana Hyde, the CEO of the Millennium Challenge Corporation. Thank you. Thank you, Mr. Prime Minister, distinguished ministers, Mr. Ambassador, provosts, and members of the San Diego State University community, and most especially Georgian students and friends. I am delighted to be here for the signing of this partnership agreement between the government of Georgia and San Diego State University. This is a wonderful day for the U.S.-Georgian partnership, and it is a wonderful day for the students of Georgia, some of whom I've had the privilege to meet and to visit with earlier on. 10 years ago, the Millennium Challenge Corporation chose Georgia as one of its first partner countries to support an economic development. Together, through the first MCC compact, we built hundreds of kilometers of road connecting rural areas to Tbilisi. We created thousands of jobs by helping to modernize the agricultural sector, and we improved energy reliability and access to water for the Georgian people. 10 years later, MCC and the American people still stand with Georgia. And today we celebrate a second investment, a $140 million compact between our nations that will focus on improving the quality of education for youth across this country.
This partnership with San Diego State, signed today, is a key component of MCC's second compact. The program, which involves 3 Georgian universities as local partners, will offer young men and women the opportunity to earn internationally accredited degrees in science and technology, engineering and math, all right here in Georgia. I want to applaud San Diego State University's vision for delivering education globally and for seeing the value in teaching students, not just in California, but in important parts of the world, such as this. And I want to thank the Georgian government for their continued commitment to fostering economic growth and for partnering with MCC in this effort. I have no doubt that this partnership will enrich the educational experiences of both Georgian and American students. And as we know, education is a key tool for reducing poverty and increasing competitiveness. Georgia has already made tremendous strides in improving the business climate for investors and supporting growth. We know that Georgia has catapulted from 112th to 8th place by overhauling some of its policies and programs. And it is pro-business reforms like these that make Georgia attractive to global companies, including US investors, looking for opportunities to grow and create jobs. So the program we're going to sign will complement these reforms and help Georgia realize its economic potential. It's going to improve the link between the skills Georgians possess and what the labor market needs, and will help Georgians entering the workforce find good jobs in industries that fuel growth. And it's also important to note that as part of this investment, the government has committed to undertaking specific policy, legal, and regulatory reforms that will go a long way to sustain our investment. Coming on the heels of Georgia's historic signing of the association agreement with the EU on June 27th, I am confident that the partnership among MCC, the government, San Diego State, and Georgian universities will be another critical step in helping to fully integrate Georgia into the global economy, as well as to help Georgia to continue to advance its Euro-Atlantic integration aspirations. Congratulations to all. This is truly a win-win for both our countries. Thank you so much. Didi Madloba. Mr. Prime Minister, Mr. Ambassador, all of the distinguished ministers and guests here. I first learned about this MCC contract from a phone call I received from a colleague in Washington, D.C. After I got that phone call, I started thinking this was a wonderful fit for San Diego State University because we wanted an international location where there would be support from the government rather than government regulations and interference, and there would be the support of the local universities that we could work very closely with. I talked immediately to some of my colleagues, and it was their unconditional enthusiasm for proceeding that really kept us moving forward. The deans, Stanley Malloy, Paul Wong, others, department chairs, others on campus. This is a true university-wide commitment, as I think you've heard mentioned, and it's reflected in the work the entire university has done. This is a distinctive characteristic of San Diego State. We come together across the traditional college boundaries and so forth, and I think that's led and will lead to great success in this program. I also, again, want to emphasize the participation of our Georgian colleagues. Our proposal and reports would have been inaccurate and ill-informed were it not for their constant guidance and support. The endless phone calls, Skype calls, email messages, and so forth were always forming this proposal that we ultimately now are here to sign today. As was mentioned, there are great benefits to Georgia and also to San Diego State University. Our students and our faculty will benefit inordinately today. And so today we joyously celebrate the signing of this critical contract, the culmination of this lengthy process. But
all of us are acutely aware that this is a means, not an end. While the contract has all the requisite pragmatic goals and deliverables that MCC insists on so properly, I also suspect that some of you here share my higher aspirational goals for this project. A phrase used by the late Senator J. William Fulbright of turning nations into peoples comes to mind. Specifically, Senator Fulbright, who you probably know that name, he established the Fulbright program shortly after World War II, stated, "Educational exchange can turn nations into peoples, contributing as no other form of communication to the humanizing of international relationships." With today's signing, we at San Diego State University pledge to utilize this means of funding and support from both governments to enhance the capacity of Georgian STEM education and to extend our relationships to continue to turn nations into people. Thank you. Now we're done. Congratulations. დღევანდელი ღონისძიება არის კიდევ ერთი დასტურება იმისა, რომ ჩვენი მთავრობა არის დაინტერესებული, რომ ჩვენს მომავალთაობა შევქმნათ ღირსეული განათლების პირობები, ჩვენ მივუცეთ მათ ღირსეული განათლება. დღევანდელი ხელმოწერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი განათლების სისტემისთვის. ჩვენ მივიღეთ 140 მილიონი დოლარის, ასე ვთქვათ, გრანტი, მეორე კომპაქტი, MCC-ის მეორე კომპაქტი, რაც არის ძალიან დიდი დახმარება, დიდი კონტრიბუცია ჩვენი განათლების სისტემისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ განათლების სისტემას არ ექცეოდა სათანადო ყურადღება წლების განმავლობაში. ის სრულები, რაც ხორციელდებოდა ამ სფეროში, იყო მართლა ზედაპირული და ასე ვთქვათ, არავითარ რეალური შედეგის მომცემი და ჩვენი ბოლო 18 წლის განმავლობაში დავადასტურეთ, რომ ჩვენ ვართ რეალურად მოწოდებული, რომ მყარი საფუძველი, მყარი ფუნდამენტი შევქმნათ განათლების რეფორმის გასატარებლად. მე აღვნიშნავ თუნდაც სკოლაში განხორციელების ცვლილებებს, რაც ჩვენ დავიწყეთ, იგივე უფასო ავტობუსები, უფასო წიგნები, სახელმწიფო განმავლობაში უფასო ფაკულტეტები, 23 ფაკულტეტი არის უფასო. ეს ყველაფერი მთლიანობაში ემსახურება იმას, რომ ჩვენს მომავალთაობას მივცეთ ღირსეული განათლების პირობებიდან. ასევე ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, პირად მე ვარ ჩართული ამ პროცესში და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ასევე განავითაროთ ტექნიკური პროფესიული სასწავლებლები. და განათლების დონე რეალურად ავწიოთ, ქვეყანაში ავამაღლოთ, ვინაიდან ამის გარეშე, განათლების გარეშე ვერავით არის წინსვლა ვერ გვექნება ჩვენ ქვეყანას. არც ეკონომიკა განვითარდება რეალურად, თუ არ შეიქმნება, თუ არ გვეყოლება ჩვენ მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები სხვადასხვა დარგის, ასე რომ ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა ჩვენი მთავრობის და ჩვენი ხელისუფლების.